which will enlighten uh, the issue Vivekananda's influence on Sri Aurobindo. In fact, Sri Aurobindo was influenced more by Sri Ramakrishna than Vivekananda, and many people do not know this. Sri Ramakrishna was Sri Aurobindo's guru for a long time, and when he was arrested from a from a house in Kolkata, the police found some soil from his. He used to sleep on a mat, and the policeman thought it was an explosive, and the policeman thought it was an explosive, and Srivijay said, "Sahib, we just do pranam to that because you do not know what it is. It is the soil of the creation." So this was, and Sri Ramakrishna met Sri Aurobindo in occult body in Baroda. 3 or 4 times there were long conversations between Sri Ramakrishna and Sri Aurobindo in Baroda in the 1890s. And he was guiding him all the time. The third time when he came and left, am I clear? Is it clear? The third time when Sri Ramakrishna came and left, his last message was, Aurobindo, Mondir Goro, Mondir Goro. So that was Sri Ramakrishna's final message to Sri Aurobindo in Baroda. And then Sri Aurobindo was under his spell, and he said that the supreme light can descend on a totally illiterate person. There is just one example in the world, that is Sri Ramakrishna. The supreme light can descend on somebody who has read nothing, who knows nothing, but the supreme light has descended him. So reading has nothing to do with the perception of the divine or the unification of the divine. Now, Sri Aurobindo returned to India in 1893, and he quickly tried to renationalize himself. And that was the year when Vivekananda was going out to the West. Sri Aurobindo returning to India, Vivekananda going out to the West. An interesting juncture in the history of evolution, not just India, in the history of evolution. It is an important juncture that two of the greatest figures in human history are doing simultaneously a war for humanity. One is going out to tell the world what India is, and the other has returned to India, exploring the West as an accomplished Westerner, and he is trying to know India. And Vivekananda and Ramakrishna were before him to be his initial inspiration. So that was an important point. Then in 1902, Nivedita met Sri Aurobindo in Baroda, and they didn't talk of spirituality, they talked of revolution. And Sri Aurobindo named Nivedita Shikha Mohi. Very few people know this. Sri Aurobindo gave him, like Vivekananda gave him a name, gave her a name, Nivedita. Sri Aurobindo gave her a name, Shikha Mohi. Of course, she was a flame of inspiration, aspiration of revolution. And in 1904, as Madam has said, when Sri Aurobindo was doing Hatha Yoga or Pranayama,
He was all the time seeing him from behind. So later, as Vivekananda came to him again and again, somebody asked him, his disciple, how did you see him? Then Sri Aurobindo said, if I saw him, I wouldn't believe because it could be hallucination. But I heard him speaking to me what I have to do after this. And the interesting part, I will talk of their sadhana also on spirituality because up till now there is no talk of sadhana or spirituality of Subhash Bose. I think he is very advanced sadhana. Now, then again, when Sri Aurobindo was in jail in 1908, 1909, the spirit came to me, and there are different versions. At one place, Sri Aurobindo says, the spirit came to me and stayed with me for 14 days. It had spoken to me what it had to say, and then it fell silent. This is one version. There is another version when he was talking to his disciples in 1938 after he broke his leg. He said it could be around 2 to 3 weeks. So there is a slight, maybe some problem in his memory. He couldn't be exact, but most probably it stayed more than 2 weeks. And what did it teach him? That is important from the spiritual point of view and also point of view of the new spirituality. Because when you talk of Sri Ramakrishna, it is new spirituality. What is new spirituality? New spiritual, the old spirituality, people left society, people became sannyasis. Ramakrishna was not a sannyasi. He knew the world very well. He knew women very well. Because in Kathamrita we will see some references which are absolutely mundane and sometimes a bit slangy, but he knew about life because it was his natural speech. It didn't mean anything. Slangs came to him naturally. His consciousness was not in it because he came from a village. So he was spiritual, and the spirituality which is new, not the old one, which gave the body a lot of suffering. It was the new, the modern type of spirituality. Sri Aurobindo, I quote from Sri Aurobindo, a new age began in the Finestra. A new age of spirituality began in the Finestra. What is that new spirituality? We seize all life as the field of yoga and as the field of realizing the divine. All life is the field of realizing the divine. That is what Sri Ramakrishna had taught, and Sri Aurobindo picked up from him and started from there. In the meantime, Vivekananda was chasing him all the time because, and the most interesting part is, what was he teaching to Sri Aurobindo? There's a poem by Vivekananda written most probably between 1901 and 2, towards the close of his life, when he was physically not well, and it is the most significant poem by Swami Vivekananda. It is entitled My Play Is Done. The last 3 lines are extremely painful because somehow somebody was obstructing him to realize the supreme consciousness. And he was repenting and he was complaining to the mother. I quote the lines: take me, O mother, to those shores of light where strifes forever cease. And he is meaning the supermind. And they called it super consciousness. Sri Aurobindo later used a new name, supermind. So the bhaktas, the devotees, they make a lot of quarrel between themselves, taking the two, but there is no quarrel between them. Sri Aurobindo
told his disciples there are two big trees, Ramakrishna and Sri Aurobindo. And there is no clash, no difference, actually, no basic difference. And he started his work from Ramakrishna. Now, what did Vivekananda teach Sri Aurobindo? He was guiding him all the time towards the higher planes of consciousness, not the inner. Because the inner was already there, but the higher, of which the Upanishads speak, in all the Upanishads, Vivekananda was guiding him. Before that, Sri Aurobindo confesses, I had no idea of these higher zones. Vivekananda clarified to me that, well, these are the higher consciousness, this is the intuitivized plane, intuitive plane, and from intuitive plane you can take a leap to the super consciousness. And Sri Aurobindo said he did not use the word supermind, but he was meaning super consciousness. Now that was a thorough teaching which entirely changed Sri Aurobindo's life. If Ramakrishna was Sri Aurobindo's guru proper, then Vivekananda served the real purpose of communicating to him how to progress in sadhana, in spirituality, which is new, which will embrace all the world. All life will become a place of yoga. Maharaj was speaking of the new pattern of brahmacharya. Sri Aurobindo has one word for it. He says attitude. In everything, you should have the right attitude. The right attitude to food. এত খাবার পেয়ে গেলাম খেতে শুরু করে দিলাম। You have to reject. যেটুকু দরকার সেটুকু, কমও না বেশিও না। Equanimity, which is in the Gita. So the right attitude means the right attitude to food, the right attitude to love, the right attitude to sex, the right attitude to everything in life. That is the new brahmacharya. That is what Maharaj was trying to explain. And Vivekananda was somehow the messenger of his guru, and he was putting inside his head, so they use the word, he was putting inside my head all the things he had to say, and he was in a hurry. Then somebody asked later in 1938 when he broke his leg, somebody asked, so he used to come downstairs and talk to his disciples. Somebody asked that, well, he was putting down things inside your head. And what was first he said, how could you believe it? He said, no, I believed it because the voice was there. I could feel his presence is with me all the time, and he was not leaving me. In the jail, he was not leaving me for a single second. He was all the time with me, chasing me to know and to feel, to realize, to take a leap. Then somebody said, can anyone, even after he has left the body, can anyone progress in sadhana? This is extremely critical and a subtle question, because most people, most scriptures believe that sadhana can be done in the body, not without the body. But Vivekananda was an exceptional creature. It was, as Sri Aurobindo has said, a radiant glance from the eye of Shiva. One phrase that enlightens the whole thing. A radiant glance from the eye of Shiva. Because, and Pavitra Ghosh in his biography of Subhash Chandra Bose, written many years back in the late 1960s, he said he was born with that Shiva consciousness. That means he had never any feeling of sex in his life. An unusual thing. And he was in many ways a decent, as Ramakrishna had seen him coming down in dream. And then Sri Aurobindo said, well, there can be people, sadhakas, who can progress without the body. And you can imagine that, and I suspect Maharaj will be able to confirm that he didn't have a rebirth. Because he was born as the light of Shiva on earth,
and he left after he finished his work, he will have no rebirth after this. He was complete, total light which descended on earth, and he was unaware of it till the last day of his life, and he became suddenly aware. And I believe in Nivedita's biography of Vivekananda. That is the best. And somebody has said about it that it was not written by him, but written with the heart's blood. That is exactly the master as I saw him. And it is the most complete, most compact, and the best thing written about Vivekananda's spiritual life. There is no better biography than that. So it is extremely interesting that when they asked, Sri Aurobindo said that Vivekananda would have known these things, but he never said these things in life because yogis they don't see, they may say 10%. Then he refers to himself. I could say 10% of what I know. So maybe Vivekananda could not say these things which he wanted to tell me. And the next time, the next point he raised is, well, even without the body, some people can progress in sadhana. That is very rare. And as I suspect, it was not an ordinary thing. It was the direct descent of Shiva. So I don't think he had a rebirth ever. He was just a descent of God in human consciousness. And Sri Aurobindo understood that. So after that, Sri Aurobindo's sadhana began, and it was something like a chain starting from his Guru Ramakrishna Paramahansa, and then and finally from there Sri Aurobindo started his work, which is called Unforeseen Adventure, an adventure of which you don't know because Vivekananda left him there. He was silent. He writes, after 14 days, the voice fell silent. But he gave me the proper way to supermind to the supermind. So that is, I think, the highest praise or acknowledgement of Vivekananda's contribution in Sri Aurobindo's life and the future of humanity. Because these three persons have to be taken together. Only the devotees that fight among themselves. But we don't know that these people were triode of Indian spirituality. There is no clash between them. Now I will ask for questions. If there is any question, I will answer. Hello. হ্যালো, ছাত্রীদের অনুরোধ করছি, ছাত্রছাত্রীদের যারা রয়েছেন পার্টিসিপেন্ট, কিছু প্রশ্ন বা তোমাদের যদি কিছু বলার থাকে, কোনো থাকে, কোনো অবজারভেশন থাকে। Any new things which you may have noticed in my speech about the linking of these three great masters of Indian spirituality, or about new spirituality, what is that? These things you can ask, I will explain. Because if only question answers things become clear. Rebirth. What is rebirth? Rebirth is, we have, there are two things. You have this also in Upanishad. So one is the soul, Atma, Paramatma, Atma, and there is another thing called Purusha Antaratma, which Sri Aurobindo calls the psychic being. This psychic being is in all of us, but it is our personal soul, and it evolves from birth to birth. That is because we have no death. Death is only a passage to new worlds. And the Upanishad knew it. Sri Aurobindo once again retails it, gives it a name, differentiating between the Western concept of the psychic
and the Indian or the Upanishadic concept of the psychic. The psychic is not Atma or soul, it is part of the soul, but that part which evolves from birth to birth, it is called the psychic being, and it is called Usho Antaratma in Indian scriptures. So rebirth is a reality, both for all, for Ramakrishna, for Vivekananda, and for Sri Aurobindo. জানার ইচ্ছে এটা আমাদের বাইরে এটা বলছি যে আগেও শুনেছি বা এখনো শুনেছি যেটা ব্রহ্মচর্যের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই আমরা ব্রহ্মচর্য বলছি বা রাইট অ্যাটিটিউড বা এটা বলছি এই যে রাইট যেটা বলছি এটা কি জিনিস এটা মানে আমরা কিভাবে কোনটা ঠিক কোনটা বেশি রাইট অ্যাটিটিউড কিভাবে সবাই I have just told of the psychic being. The psychic being is our true self. That is our guide, the flaming warrior inside us, the hidden king inside us, who is all the time guiding us the proper thing, and it is to quote Sri Aurobindo from Life Divine, an unerring light. এই লাইট কখনো ভুল গাইড করবে না, কারণ ভগবানেরই একটা অংশ সাইকিক বিং হয়ে আমাদের মধ্যে বসে আছে। একটা সাইকিক বিং হচ্ছে একটা খণ্ড, পুরো আঙুলের মতো, কেন কেন ভবিষ্যৎ বলছে ওইটা হচ্ছে সোলেরই একটা অংশ সাইকিক বিং। কিন্তু এগুলো উপনিষদ বলেছে, এক্সপ্লেন করেছে, ইন্ডিয়াতে ভুলে গেছে লোকের সবাই। রবীন্দ্রগুলোকে বলে দিল যে এইগুলো হচ্ছে এই। তো সাইকিক বিং গাইড করবে অ্যাটিটিউডটা কি হবে। আর মা রামকৃষ্ণ যে বলেছিল, শুধু কেন রামকৃষ্ণ থেকে হচ্ছে, কেন রামকৃষ্ণ পরম গুরু, মায়ের কুটি ধরে বনবন করে ভোর। Because the entire new spirituality is dependent on the world mother, the universal mother. সমস্ত রিলিজিয়ন আছে, একটি বিশেষ রিলিজিয়ন ওটাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে, সেখানেও আছে যে মা ছাড়া কোনো রকম যোগা সম্ভব নয়। মাই লিডার, মায়েরই যোগা, মায়ের ফাংশনটা কি, সুপ্রিমের সঙ্গে হিউম্যান ইন্ডিভিজুয়ালকে একটা কানেকশনটা করিয়ে দেওয়া। সেরকম হচ্ছে ম্যাগনেট অফ আ ডিফিকাল্ট অ্যাসেট। দ্য ওয়ার্ল্ড মাদার, দ্য ইউনিভার্সাল মাদার, সুপ্রিমেরি ফোর্স ওটা। ওয়ার্ল্ড মাদার হচ্ছে সুপ্রিমেরি ফোর্স। If you call her Durga, it is the force of the supreme, but it is leaning on earth, very close to earth, because of Ramakrishna and Sri Aurobindo, because they brought her down to the earth consciousness. And that is why Sri Aurobindo said, শুধু মায়ের মূর্তিতে ধ্যান করতে হবে, এবং পিউরিফিকেশন ক্যানট বি পসিবল উইদাউট দ্য মাদার সেলফ। কোনো পিউরিফিকেশন, কোনো স্পিরিচুয়ালিটি সম্ভব নয় উইদাউট দ্য হেড অফ দি ওয়ার্ল্ড মাদার। ওয়ার্ল্ড মাদার আর সাইকিক বিংটা একসঙ্গে কাজ করে, মাদারের স্যাংশন নিয়ে সাইকিক বিংটা কাজ করে, প্রায় একই রকম। We are very much informed, rather we are enlightened by this very insightful talk delivered by Gautam right now. And 2-3 questions came regarding rebirth. Very nicely sir has told. But for the time being, whether just I would like to add one point. Sir raised a question, perhaps Swamiji will not reborn. Well, the students of philosophy, they, I think they studied, it is in their syllabus, Sukshma Sharira, Sthula Sharira, Vishwa, Tejasa, Pragya, so all these things are there. Now regarding the rebirth or reincarnation, since the question came from very theological background, just I'll add 1 or 2 things. That is the Sukshma Sharira, or the subtle body, as per the Vedanta, it travels from body to Sthula Sharira. This body made up of flesh, bone and blood from one body to the other. That is the concept. It is one of the foundational concepts of Hinduism. আমরা এগুলো নিয়ে অন্যান্য ফোরামে বলি, তোমাদের মতো জায়গায় বলি না। স্যার কোয়েশ্চেনটা খুব বলেছেন, যেটা আমি জাস্ট অ্যাড করছি।
is a foundational concept. হিন্দু ধর্মের একটা খুব শক্তিশালী জায়গা, এটাকে আমরা বলি এই রিবার্থ বা রিইনকার্নেশন, পুনর্জন্ম। And there is a very beautiful theory which is called Panchakosha Vilakshana. So it will very nicely depicts how these different bodies are being created. There are 5 types of Sharira, Sula, Sukshma, Karana, etc. This is one thing. And regarding the concept of avatarahood, whether Swamiji will reborn or not, definitely Sri Ramakrishna gave this answer. So Sri Ramakrishna said, it is kolmir dol. It is just like, as a type of জলের উপর যেরকম কলমি শাক থাকে, whenever if you pull from one end, the entire mass will move to that particular direction. The theory of incarnation, definitely it is out of Vedanta. Vedanta never accepts this concept of rebirth, reincarnation in that sense that the highest aim of Vedanta is self-realization. What we call samadhi, nirvikalpa samadhi. Since one person attains the nirvikalpa samadhi, this birth and rebirth and goes and out. So this incarnation Vedanta, this avatara or the spiritual incarnation, Vedanta does not accept. But well, that is true. Shankaracharya in his Mohamudgara and other places, আমাদের নিজেদের বিষয় তো তাই চলে আসছে, বেদান্ত আমার খুব প্রিয় বিষয়। শঙ্করাচার্য সেই জন্য বলছেন যে স্যার বললেন মা, this is another mother power. Shankaracharya says taking refuge to the mother. In his famous verse, Bhaja Govindam, he says, Punarapi Jananam, Punarapi Maranam, Punarapi Janani, Jathare Shajanam, Ihasam Sare, Bahudustare, Kripaya Pare, Pahi Budare. Oh the Lord, you just, by your grace, you just make me free from this eternal cycle of birth and death. Because the Jivatma undergoes untold suffering having taken birth in the mother's womb. So it's like that. So, ঠাকুর বলেছেন যে আমি যখন আসবো তখন তোমাদের আসতে হবে। When again avatarahood comes, তার সঙ্গে আসতে হবে, otherwise definitely Swamiji will not reincarnate. তোমাদের জন্য বলছি, স্বামীজি বলছেন আমার শরীর চলে যাবে, বাট আমার শরীর চলে যাবে কিন্তু আমি নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে থাকবো যতক্ষণ না প্রত্যেকটি মানুষের মুক্তি হয়। সুভাষচন্দ্র একই কথা বলছেন সুভাষচন্দ্র খালি মুক্তির জায়গায় স্বাধীনতার শব্দটা ব্যবহার করেছেন। Till every individual of this universe have freedom. সুভাষচন্দ্র একটু ফ্রিডমের কথা বলেছেন, আমি আসবো। আর আরেকটা যেটা কথা বলা হলো, আপনি যেটা বললেন আরেকজন ছেলে চলে গেলেন, আমি বলবো এই যে স্যার বললেন এটি বেদান্তের কথা। Angushta matra purushaha, what Aurobindo mentioned, it is in Vedanta, it's called Angushta matra purushaha. So this effulgent Purusha, the creature, is just like one finger, and that is in the Hridaya Kanda. So at the heart of heart, in Kenopanishad it is there. He is the heart of heart, he is the ear of ear, Chakshusha Chakshuha. So he is the substratum. He gives us that. So Kenishitam vai preshitam manaha. So Kenopanishad says like that. So the real thing is your conscience, and this conscience is a form of effulgence in your mind, the Angushta Matra Purusha. So whether we do right or wrong, that decision comes from within, and that is your conscience, and that conscience is being enlightened by this Purusha which is inside, or this is nothing but this Jivatma, or the Brahman, or the Jivatma we call Atma. So thank you very much. Please. আমাদের টেকনিক্যাল সেশন দ্বিতীয় যেটি ছিল সেটিও শেষ হলো। এত ঋদ্ধ আলোচনা হয়েছে দুটি সেশনে, তারপর আমাদের কিছু বলার থাকে না। আমরা সৌভাগ্যশালী যে 3 জন ব্যক্তিকে আমরা পেয়েছি, তাদের জ্ঞান আমরা শেয়ার করতে পেরেছি, এবং আমাদের কলেজের যে ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ স্পিরিচুয়াল যে ডেভেলপমেন্ট, সেখানে আমরা ভবিষ্যতে একে কাজে লাগাতে পারবো। সকলের পক্ষ থেকে আমাদের এই সেশনের যিনি বক্তা ছিলেন এবং চেয়ার ছিলেন তাদেরকে প্রণাম জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং আমরা নেক্সট সেশন ভ্যালিডেটরি সেশনে এখন ঢুকবো। এর জন্য ভোট অফ থ্যাঙ্কস এর জন্য আমি দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা ডক্টর মাধুরী রায়কে আহ্বান করব। Okay, আর একটা প্রশ্ন আছে। হ্যালো।
আচ্ছা, এটা ওনার যে গীতার ব্যাখ্যা আছে, গীতার ব্যাখ্যাতে উনি তিনটে যোগকে উনি সিনথেসিস করেছেন: কর্ম, লাভ, ডিভোশন, আর জ্ঞান। এই তিনটেকে এক করে বললেন। এই তিনটেকে আগেকার দিনের লোকেরা আলাদা আলাদা ট্রিট করতো, উনি বললেন এই তিনটে একসঙ্গে করতে হবে। এবং এই লাইফেই এই সমস্ত কাজের মধ্যে ওয়ার্ক ডান ইন ট্রু স্পিরিট ইজ মেডিটেশন। One can progress by meditation, one can progress 10 times by work. এই ওয়ার্ক মেথডটা হচ্ছে সবচেয়ে পাওয়ারফুল মেথড, এবং তাতে আমরা এই বাকি যে তিনটে এলিমেন্ট আছে যেগুলো, সেগুলোকে সিনথেসাইজ করতে পারবো খুব সহজে। কাজের মধ্যে দিয়ে আপনা থেকে ভক্তি আসবে, জ্ঞান আসবে। এটাই হচ্ছে টেকনিক। আমি একটু আপনাদের অনুমতি নিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আমার একটু আগে যাওয়ার কথা, আসলে কলেজে অনেকগুলো শিডিউল আছে। খুব আনন্দিত হলাম, সকলকে ধন্যবাদ জানাই। প্রিন্সিপাল ম্যাডামকে বিশেষ করে ধন্যবাদ। ওটা আমার নমস্কার। আধ্যাত্মিকতা ও জাতীয়তাবাদ দুই আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির আত্মিক সম্পদ। স্বামী বিবেকানন্দ তার জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যের অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করে সেই সম্পদ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বিশ্ব মানুষে। আর শ্রী অরবিন্দ ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তার যোগ্য উত্তরাধিকারী রূপে স্বামীজির ভাবাদর্শকে বাস্তবায়িত করেছিলেন স্বস্বক্ষেত্রে। এই বিশ্ব মানবদের ভাব ও আদর্শ আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে প্রতিনিয়ত। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যময় ইতিহাসের আলোকে এই মনীষী ত্রয়ের জীবনাদর্শের একটি বিশেষ দিককে তুলে ধরতেই আমাদের কলেজ, স্বামী নিঃসম্বরানন্দ গার্লস কলেজের দর্শন ও ইংরেজি বিভাগ IQAC সহযোগিতায় আজকের সেমিনারের আয়োজন করেছে, যার শিরোনাম ছিল The Influence of Swami Vivekananda's Spiritual Nationalism on Sri Aurobindo and Subhash Chandra Bose. আজ এই অনুষ্ঠানের অন্তিম পর্বে আমি এই কলেজের দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা মাধুরী রায় ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সৌভাগ্য লাভ করেছি। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আমি মঙ্গলময় পরম সত্তাকে আমার প্রণাম জানাই তার আশীর্বাদে অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য। তারপর যাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি ও বিদগ্ধ পাণ্ডিত্যে আজকের অনুষ্ঠান উৎকর্ষতার সীমা অতিক্রম করেছে, আমি ধন্যবাদ জানাই সেই অতিথিবৃন্দ, পূজনীয় স্বামী মহাপ্রজ্ঞানন্দ মহারাজজিকে, শ্রদ্ধেয় ডক্টর চিদানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়কে ও শ্রদ্ধেয় ডক্টর গৌতম পূজা মহাশয়কে। আমি ধন্যবাদ জানাই সেমিনারের চিফ পেট্রন, আমাদের কলেজের অধ্যক্ষা মাননীয়া ডক্টর চন্দনা রায়চৌধুরী মহাশয়াকে, যার স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা এই অনুষ্ঠানের মূলধন। ধন্যবাদ জানাই কলেজের IQAC কোঅর্ডিনেটর ডক্টর প্রভাশিস মণ্ডল মহাশয়কে ও কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দকে। তারা এই অনুষ্ঠানের সমস্ত রকম প্রাতিষ্ঠানিক বিধি অনুসরণে আমাদের সাহায্য করেছেন। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ইংরেজি বিভাগ ও দর্শন বিভাগের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দকে। তাদের সাধ্যমতো প্রয়াস করেছেন আমাদের এই অনুষ্ঠানকে সফল করে তোলার জন্য। যাদের দক্ষতা ও পারদর্শিতা আজ প্রযুক্তির ব্যবহারকে অনায়াসাধ্য করেছে, আমি ধন্যবাদ জানাই সেই সেমিনার কমিটির পরিচালক ডক্টর বেদান্ত ঘোষ এবং অন্যান্য সকল সদস্যবৃন্দকে। ধন্যবাদ জানাই কলেজের সকল বিভাগের শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দকে, যারা কর্মপ্রসঙ্গে কোনো দায়িত্ব বিভাজনের সীমারেখা না রেখে ঐকান্তিকভাবে এগিয়ে এসেছেন অনুষ্ঠানকে সফল করে তোলার জন্য। ধন্যবাদ জানাই কলেজের সকল শিক্ষাকর্মীদের, তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতা কোনো না কোনো ভাবে এই অনুষ্ঠানে সহায়ক হয়েছে। ঐকান্তিক ধন্যবাদ জানাই সকল ভলান্টিয়ার ছাত্রীদের, যাদের উৎসাহ ও আনন্দময় কর্মোদ্যোগ এই সেমিনারের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করেছে। আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের বেশ কিছু প্রাক্তনী উপস্থিত আছেন, তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের অনুষ্ঠানে সামিল হওয়ার জন্য।
আর এই অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার প্রকৃত দাবিদার মূলত উপস্থিত সকল অংশগ্রহণকারীগণ। তাই এখানে উপস্থিত সমস্ত অতিথিগণ, শিক্ষক শিক্ষিকাগণ, ছাত্রছাত্রীগণ ও অন্যান্য সবাইকে আমি আমার ঐকান্তিক ধন্যবাদ জানাই। এই প্রসঙ্গে যারা অনলাইনে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন তাদের প্রতিও আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ জানাই। সবশেষে এই সেমিনার যাদের মস্তিষ্ক প্রসূত, যাদের উৎসাহব্যাঞ্জক সুনিপুণ ব্যবস্থাপনা এই অনুষ্ঠানকে সফল করে তুলেছে, আমি ধন্যবাদ জানাই সেই দুই সেমিনার কনভেনরকে, যাদের মধ্যে আছেন এই কলেজের দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা ডক্টর ডালিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়া ও এই কলেজের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপিকা ডক্টর রিমা ঘোষ মহাশয়া। উপস্থিত সকলেই আজকের অনুষ্ঠানের সফলতার অংশীদার, তাই পুনরায় আপনাদের সকলকে আমার ধন্যবাদ জানাই। সকলের মঙ্গল কামনা করে এখানে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। ধন্যবাদ মাধবীদিকে। কিন্তু শেষ করার আগে ইনফরমালি আমি গৌতমদার কাছে একটু অনুরোধ রাখবো আমাদের কিছু গিয়ে শোনানোর জন্য। আমি এক প্যারা রবীন্দ্রসঙ্গীত গিয়ে দিচ্ছি। ওই আলোক মাতার স্বর্গ সভার মহাঙ্গন কোথায় ছিল কোন কালে মোর নিমন্ত্রণ, আমার লাগলো না মন, লাগলো না মন, লাগলো না তাই কালের সাগর পাড়ি দিয়ে এলেম চলে। নিদ্রাবিহীন গগন তলে তারায় তারায় দীপ্ত শিখার অগ্নি জলে, নিদ্রাবিহীন গগন তলে তারায় তারায়। স্যারকে ধন্যবাদ। আমরা অনুষ্ঠান শেষ করব জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে। জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা, পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ, বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি তরঙ্গ, তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিস মাগে, গাহে তব জয় গাথা, জনগণ মঙ্গল দায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা, জয় হে জয় হে জয় হে জয় 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 হে।